Hello there! Welcome back to InkLingo. I'm Alex, and today we have a lovely Arabic story for you called الخط الذي محاه المطر عن الجدار, which means the line the rain erased from the wall. This one is perfect for A1 learners. In the InkLingo app, you can tap any word to translate it instantly, save new vocabulary, and track your progress. Before we begin, let's warm up with a few key words. First, جدار, meaning wall. Next, matar, meaning rain. Then, جائزة, meaning prize. And finally, tarsum, meaning she draws. Our story follows a young girl named Sarah, whose beautiful drawing on a village wall is washed away by the rain the night before an art festival. Let's dive in and see what happens next. في قرية صغيرة تعيش فتاة اسمها سارة. سارة تحب الرسم كثيراً. اليوم في القرية مهرجان فن. ترسم سارة على جدار الساحة طائراً جميلاً بألوان زاهية. في الليل ينزل مطر قوي ويمحو الرسم عن الجدار. في الصباح تحزن سارة كثيراً. يأتي جارها العجوز أبو خالد ويقول لها: لا تحزني، أنا أتذكر كل تفاصيل الطائر. يصف أبو خالد الرسم لسارة، فتبدأ بالرسم من جديد. بعد ساعتين يعود الطائر إلى الجدار. يصل الحكام ويعجبون بالرسم كثيراً. تفوز سارة بالجائزة الكبيرة. تقول سارة: شكراً يا أبا خالد. يبتسم أبو خالد ويشعر بالفخر. And there we have it. Thanks to her kind neighbor's memory and her own determination, Sarah redraws her bird and wins the big prize. A lovely reminder that kindness and effort can fix even the rainiest of mishaps. If you want to read more stories with tap to translate, word saving, karaoke highlighting, progression tracking, and many more features, check out the InkLingo app. You can also read hundreds of stories for free on the website at inklingo.app.